Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. Now let us begin with what discussion of most important, that is magnetic effect of electric current chapter and the light chapter. So two chapters I will be covering now in one shot. So let us begin with discussion on this. And you know that in magnetic effect of electric current only some part has been retained this time. Most of the chapter, that is the electric motor aitu, electric generator aitu, then Fleming's right hand rule, all those concepts has been deleted. So it will not take much time to come up finish the topics. So let us begin with discussion on that fastly. Ellaru enaiti, so let us begin with the discussion on this. Okay, so fast agi enaiti discussion start madona. So let us begin on that. So let us understand this, and you should know that when it comes to magnetic effect of electric current, in every model question paper you find one activity is fixed. ಅಂದ್ರೆ one activity ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಶುಡ್ ನೋ one activity from this, how the activity is and what has happened in that activity, ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿತ್ತು, then what is the conclusion we got. So all those topics you should know here. Hi Priya, hi Moksha, creative tech ಆಯಿತು, Sayyam, Mohammad, Moksha, then we are having Yati, yes dear. So Saif, most of you are there here. So I hope good evening everyone. I know today I have come very early and most of you are very unexpected that I may join so early today. So not wasting much time, let us move on to Dikruth. You missed the afternoon dear, but don't worry, now I will be in line. So let us begin with what discussion of answers for this one. See here, this is the first activity in your textbook. I will be discussing more of activities so that you people will able and capable to answer them in your exam thoroughly. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, take a straight thick copper wire and place between the x and y. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಮಧ್ಯೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. as shown in the figure, the wire xy is kept perpendicular to the plane of paper, horizontally place a compass. So ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಸ್ ಇಡಬೇಕು to this copper wire. See the position of this needle, pass the current through circuit by inserting the key into the plug. Observe ಮಾಡಿ the change in the position of compass. So what will you get here? See, it is observed that when the current passes, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, this compass will deflect. ಅಂದ್ರೆ this, you know what is the galvanometer? The main function of galvanometer is used to detect the current. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತೈತಿ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್, a small compass is fixed here. This magnetic compass ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಇದ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, it will just deflect. It is observed that when the current is passed in the wire, so ಇಲ್ಲಿ current, you know that always current is passed from positive to negative. When the current is passed from x to y, there is a deflection in the needle. So that deflection ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಹಿಂಗಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು. That deflection in the needle indicates, the deflection in the needle indicates what? There is a presence in the current in that wire. So with the help of electricity, okay, we are producing what? Magnetic field, because it is a magnetic compass and the needle of that magnetic compass is made up of what? Magnet. Okay, I hope you people are connecting. ಈ ನೀಡಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ವೈರ್, ಈ ವೈರ್ ಆಜು ಬಾಜು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. So we can conclude that a current carrying wire produces a magnetic field which deflects the magnetic compass needle. Therefore magnetic effect of electric current is the name of the chapter. So you understood what is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇದು ಒಂದು ವೈರ್ ಐತಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಜು ಬಾಜು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ current. Then activity 2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು and in a sheet of paper. Okay, so on the sheet of paper ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, suppose this is a sheet of cardboard paper and here what should you do is, you should take one magnetic compass and you should spray the iron fillings on that and you should just tap below, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೈತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತಿ
ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐತಿ, ಇದರ ಬಾಜು ಏನೈತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ path. You can see that they are having close and continuous path, and you know that magnetic field lines start from north pole and end at south pole outside the magnet, due to which you can find them in the form of circles. And see, it is observed that when the board is gently tapped, suppose ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು gently ಟಕ್ 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 ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, the iron feelings near the bar magnet align themselves. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಂಗೈತಿ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವು ಅವು ಇನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾವು. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ವಿಜಯ is asking already done dear. I have done chemical reactions and equation, acids, base and salts in one shot. Yesterday I have done metals and non-metals. So physics I have done electricity. Now I will be dealing with what 2 chapters in line, that is magnetic effect, a very short chapter, and a light. So in line with that I will be doing. Sir, maths most repeated question in one shot please. Ravi Kumar, definitely during the exam time I will do that. Now I am revising all the chapters in one shot because I have started what rapid revision classes. I hope this rapid revision classes is helping you all, so that in 1 hour I am finishing most of the chapters and most of the concepts in detail I am going. If you are finding it helpful, LR comment section will thumbs up Torosi, so that I can get to know you people are connecting to me. Okay, so sir, so much brightness make it less bright. So bar bright ಆಗತೈತಿ. So yes, let me know. So what is magnetic field now? See, magnetic field ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, this is what bar magnet, ಇದರ ಆಜು ಬಾಜು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಜನ್, ಇದರ ಆಜು ಬಾಜು ಏನು ರೀಜನ್ ಐತಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ region beside which you can find what magnetic effect is felt. Okay, thank you so much Ravi Kumar, Ajit. So Mallar ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋತನ ನಾ ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರೆಯಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ Zoya, Dikrut, Sayas, I will be letting you, but I have some other commitments due to which I don't have proper schedule, but I'll make sure that during your exams I will be making sure particular time ittana barteni. Now I have some other commitments to fulfill, but I am giving more time here also. Okay, preparation of the content aitu, then making up the content, then coming here, setting up the accessories. It will take much efforts, but I will do that definitely. This is okay. So ellaru enaiti, so ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ದ ರೀಜನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಜು ಬಾಜು ಏನು ರೀಜನ್ ಐತಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, the region surrounding a magnet. So ಈ magnet ಆಜು ಬಾಜು ಏನು region ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, in which the force of magnet can be experienced. Okay, you can experience the force of magnet. That one we call it as what? Magnetic field. Then what are magnetic field lines? You can see here the lines along which the iron fillings align themselves. So when you just put the iron fillings and when you align themselves, then that time we can call it as what? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? Those are called as magnetic field lines. Okay, I hope you people are connecting everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. So yes, let us move on to the next ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು align ಆಗ್ತಾವು, that one we call it as what? Magnetic field lines. The lines along which the iron fillings align themselves are known as what? Magnetic field lines. Then these are the properties of magnetic field lines you should by heart. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. In every examination you will get such set of questions definitely for sure. ಏನೈತಿ, you will get it. Shubham, yes Mohammad, Piyush, Vinay Kumar, and ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. Then you can see here
a magnetic field lines originate ಅಂದ್ರೆ ಏನೇಳಿ start. A magnetic field line start from north pole and end at south pole outside the magnet. You see here the arrow mark. ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಚಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ north pole start ಆಗ್ತೈತಿ and ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಯಾವತ್ತು ತೋರಿಸಬೇಕು south pole end ಆಗ್ತೈತಿ outside the magnet, and inside the magnet they start from south pole and they end at north pole inside the magnet. Okay, see here, what is the first property? The magnetic field lines originate or start from north pole and end at south pole outside the magnet. Then a magnetic field lines is a closed and continuous curve. You see here the magnetic field lines closed right nodri illi but continuous ಐತಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಬರೀ ಹೊರಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ second property is what? The magnetic field lines are closer near the poles of magnet where magnetic field is strong and farther apart where the magnetic field is weak. So you can see here, if they are very near, the magnetic field is strong. Andre magnetic field is strong at poles. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, the magnetic field is strong at poles. ಇಲ್ಲಿ north pole ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ south pole ಐತಿ. Then the magnetic field is what? It is strong at poles and it is weak at the edges. So ಎಷ್ಟು ಇವು magnetic field lines close ಇರ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. Okay, you can see here, this is a 3D image wherein you can see this sparkle like structure. Here the magnetic field is what? Very strong, and at the poles you can see the magnetic field is very strong. Okay, so like this you should able and capable to remember. Then the magnetic field lines never ever intersect each other. So you can see here the magnetic field lines ಏನದಾವು, they are closed and continuous, and the magnetic field lines they never ever intersect what? Each other. That is what you should write here. Then a uniform magnetic field is represented by parallel and equidistant lines. So you know that the magnetic field lines inside the solenoid is uniform. Uniform means they are having equal distance between the parallel lines. That one we call it as what? Equal parallel lines. Okay, then equidistance line. Then why magnetic field lines are closed curve? Give reason. So in your exam they will ask give reason questions. Why magnetic field lines are closed curve ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, why they do not intersect? That one I will tell you here. If they intersect, then it will point at two direction, which is not possible. Okay, so all that give reasons I will let you know one by one. Why magnetic field lines are closed and continuous ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. See here, the direction of field lines is from its south pole. Okay, and to its north pole. So the magnetic field lines is closed and continuous. Hang baritiri, the magnetic field line starts from north pole and end at south pole outside the magnet, and inside the magnet they start from south pole and they end at north pole, due to which they are closed and continuous anteli baribeku. Then as you asked here, why don't two magnetic field lines never intersect each other? The answer is here. See, if they at the point of intersection, suppose ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ if the two magnetic field lines of force intersect, then there will be two tangents and hence two directions of magnetic fields at the point of intersection. And one point ದಾಗ ಏನೈತಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಅದು ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, because this is not possible. Therefore magnetic field lines never ever intersect each other. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಹೇಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Therefore they will never ever intersect each other. Then how does degree of closeness of field lines represent? You see a degree of closeness. You asked close illa. You can see here, then it is a very weak magnet. So how do you tell that it is a weak magnet? When the lines are not very close. If the lines are very close like this, closed and curved, then it is having what? Strong magnet. So in the strong magnet, the field lines are very close and crowded, whereas in weak magnet enaitalla, the magnetic field lines are scattered. Okay, so see here, the degree of closeness of the field lines measure that the strength of magnetic field. So more the degree of closeness, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ magnetic field strong ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾರು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ magnetic field lines ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, they are having less strength. Okay, then you are having one more activity here. Take
long straight copper wire, 2 or 3 cells of 1.5 volt each and a plug key. Connect all of them in series as shown in figure. Place a straight wire parallel to and over a compass needle. Plug the key in the circuit. Observe the direction of deflection. So, ಇದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when it is going positive, you know that always the electricity flows from what? Positive to negative. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, electricity flows from positive to negative. Now it is current is flowing like this. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟೈತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ right. So right hand is always east side. Therefore, whenever current is flowing from right side, so it will deflect on the right side. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, current hang ಹೊಂಟೈತಿ from north to south, then it will deflect on the east side. Okay, so like this you should know here. See, if the current flows from north to south, ಈ line current ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, arrow mark ನೋಡಿ, if the current is flowing from this is north and this is south pole, north to south ಹೊಂಟೈತಿ, ಹಿಂಗ current ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ side tilt ಆಗ್ತೈತಿ. See, these directions are very much important. You directions ಏನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟು, so you should able and capable to answer this one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when the current flows from north to south, it deflects towards east side. ಅದೇ ರೀತಿ if it is moving current, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, what has happened here, it has connected ಉಲ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ. now current is flowing from south to north. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is south pole and this is north pole. so when the current flows like this, east side turn ಆಗ್ತೈತಿ. therefore this magnetic compass tilts towards the left side. So this too, I hope you people are connecting. So yes dear Mailar, yes dear, thank you so much for this. I hope you people are connecting to me. Then you see that identify the poles of magnets. So ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ P ಯಾವ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು Q ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ. So let me know which are the poles of P and Q here. So identify poles. This is an activity based question, and this question you can find in last fire question paper. ನಂದು ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, P ಯಾವ ಪೋಲ್? This is P and this is Q. So P is which pole here? So P is south pole or P is north pole? So yes, ನನಗೆ ಹೇಳಿ. You are having only two options to tell. Either it is a south pole or north pole. ಯದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ I will let you know. Okay, so fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ which pole is P now. P, I hope it is visible here. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. Yes, so P is which pole? Yes, Priscilla, yes, tell me dear. P is north. Okay, so P is north. How about Q dear? Q is south. Yes, one person, Chandana Joshi is telling P is north, Q is south. P north pole, P is north. Mailar is telling P is south. So others ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? Yes, Dikrut, I'll let you know dear, timing ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತರ ನೀವು ಕಲಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. See ಇಲ್ಲಿ, I'll just show the arrow mark. It is going up, it is going up, it is going down, and this is going down, this is down, this is down. Okay, I hope it is clear now. P and Q. ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, which is a pole P? P is yes north, P is north, Q is south. See the properties now. ಚಂದಾಗಿ properties ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. See here, the magnetic field line starts from north pole and end at south pole outside the magnet. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ P should be what? North pole only. Why? The magnetic field line starts from north pole and it will end at south pole outside the magnet. So P is what here? P is what? P is north pole. Okay, this P is north pole. See here, this Q is also what? This Q is also what? North pole only. Why? Because this Q is also going outward only. Laksh kot nodi, this is north pole because the magnetic field line starts from north pole and end at south pole outside the magnet. So both P and Q are north pole in case 1. So yaar Q south annakattiri, new concepts innu clear agilla. So people should know these concepts thoroughly. See, I am showing this figure here in exam. Definitely it will come, and it has already come in previous year. So due to which I have added this here. Okay, so I hope you got both are north. Saraswati, very good dear. You have given the right answer, Saraswati. And
and where P is not, Q is south pole. No dear. So Spied versus Gamer, wrong dear. So I hope you got the clarity. Yes, I can't see the screen. Switch off the light which is opposite to the screen. So I hope the screen is visible properly dear. So yes, I'll just yes, I have drawn it clearly. So let me know whether the screen is visible properly or no. Yes, I just checked, it is somewhat this, but I hope you got a clarity. Both are North Pole, P and Q are North Pole. This is one thing. Then second thing, I'll just show one more figure. Now tell me how about P and Q here, and not this figure you tell, okay, this figure you tell now, which is North Pole and which is South Pole in figure 2. So if it is not visible, I'll just try to make it visible. So nimge yargu tilakattilla, okay, I'll just a second. I hope it is visible now. Yes, each chand kansakatiti. Ille nodi. This is pole. This is what? This is P. This is Q. And I'll show the arrow mark. The arrow mark is like this. Okay, arrow marks are inside. So ille arrow mark nodi nanage heli which is North Pole and which is South Pole. Okay, which is North Pole and which is South Pole. In this figure you should tell me which is North Pole and which is South Pole. So P ya pole mat Q ya pole ant heli helbeku. P is north. Very good. P andre yen heli North Pole, Q is South Pole. I hope you people are getting. Yadak heli the magnetic field line starts from North Pole and end at South Pole outside the magnet. And so it will merge. Ille merge agakatiti. This is South Pole. Yelle horag barakatiti. That is North Pole. I hope you people are connecting. Ellagu tilakatiti. Nanage fast agi helbeku. Yes. Yes. So fast agi next kade barona. Yes, you can just see next one. This one is the last one, so that you will get a clarity. So tell me which is P and which is Q. Okay, so P mat Q enaiti. I'll just redraw this so that you people will connect to me clearly. So now fast agi heli. So this is like this. This is like this. This is like this. This is P and this is Q. So tell me which is here you should tell me this is the figure is like this. So in the comment section alli na fast agi helbeku. P, sir, it is P, Q is north. Dikruth is telling P is north, Q is south. Very good dear. Now this is the last activity, and you should also tell me here that whether it is a force of attraction or a force of repulsion. Yadu yen bartav ant heli no heli. So sell down Santosh, P is north, Q is south. Okay, see here this P is what? North. Why? Because the magnetic field line starts from North Pole. So nodi. Yes, P is north here. Yes, definitely, because it is starting from North Pole and it is ending at South Pole. And you can find here force of attraction because opposite poles attract each other. So in exam they will ask such questions. So what type of attraction it is? It is the force of attraction. Okay, I hope Padma, yes, very good dear. So hinga new nodi enaiti activities annu bidasbeku. So yes, here already we got the answer. Then source of magnetic field. Magnetic field ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ. So magnetic field you will find where all. Magnetic field you can find where all. Just a second. Yes, so you can see here magnetic field ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. Magnetic field due to a bar magnet, magnetic field due to a current carrying conductor, and magnetic field due to current carrying circular loop. So all these things I need to highlight now. I hope you people are connecting. Yes dear, so fast again and here if you are not connecting, so let me know in this case. Yes. Yes, just resolution I will decrease. I hope now it is clear. See, magnetic field lines due to a bar magnet ಆಗ್ತೈತಿ. Magnetic field due to current carrying conductor. ಅಂದ್ರೆ bar magnet ಲಿ ನೀವು magnetic field produce ಮಾಡಬಹುದು. Second, ನೀವು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ.
Then how does the magnitude of a magnetic field produced by state current carrying conductor vary? See, the magnitude of a magnetic field produced by a given point is directly proportional to the current through the wire. Andre ನೀವು ಎಷ್ಟು current pass ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು magnetic field produce ಆಗ್ತೈತಿ. Remember, more the current, more the magnetic field. This one you should know. ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? More the current, more the magnetic field, more the magnetic field. This property you should know here. What is the property? That means if the more current is flowing in the wire, more the magnetic field is produced. That is one property. Second, inversely proportional to the distance of the point from wire. Andre idu ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಐತಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. These two properties you should able and capable to know here. Okay, so I hope you people are connecting. Yes, yes dear, yes, fast agi helbeku. I hope it is the screen is clear dear. So let me know in the comment section. Yes, so let me know in the comment section if the screen is clear dear. I hope yes. If it is not, kindly let me know in the comment section. Yes, next ನೋಡಬಹುದು. What changes in the deflection of the compass needle placed at the point near the current carrying conductor is observed? Current through the conductor is increased. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ activity just observe ಮಾಡಿ. In this activity you see the magnetic it is what the current is flowing in this conductor, and you can see the circles here. Circles indicate what magnetic field. Now what happens if the current is increased ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ wire the current increase ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what will happen if the current is increased in the wire? See, the deflection of compass needle increases. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ compass needle ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, increases because increase in strength of magnetic field. That means more the magnetic field, more the current. Okay, so I hope you people are connecting. Yes, yes Sanjana. So let me know, screen is not visible, Guru Lingamma is telling me. So yes, so if you are having any issues with the screen, kindly let me know in the comment section below. Then second question is direction of current in the conductor is reversed. Suppose if direction of current is reversed, then the direction of magnetic field will also be what? Reversed. Andre idu ಏನರ ಉಲ್ಟಾ ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, the magnetic field ಏನೈತಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. See, the direction of deflection of compass needle is reversed because the direction of magnetic field will also get what? Reversed. So this both the properties you should know here properly. I hope Nandish, yes sir, bio Dheer has just asking me bio, already biology I have done dear, only reproduction and heredity is pending, both in one shot I will finish. Okay, Nandish, tell me Vishu is in front of me. Yes dear. Now next, see, compass is moved away from the conductor. What happens if compass is moved away from the conductor? See, the deflection of compass needle decreases because of decreasing strength of magnetic field. Now very important is what? Right hand thumb rule. You ellaru enaiti ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. See here, if you are holding a conductor in your right hand, suppose you ellaru in kai hidukori. So if you are holding a conductor, suppose assume that I am holding a conductor in my right hand, the thumb indicates the direction of what? Current. So the thumb indicates what? Direction of current, and wrapped finger indicates direction of what? Magnetic field. Idellaru enaiti by heart ಹೊಡಿಬೇಕು, because in laws are much important in where? In physics. Okay, so laws of reflection ಆಯ್ತು, laws of refraction ಆಯ್ತು, Joule's law ಆಯ್ತು, Ohm's law ಆಯ್ತು, right hand thumb rule ಆಯ್ತು, Fleming's left hand rule ಆಯ್ತು. All these are very much important. Fix ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು. Okay, see here, I'll just read. ಹಿಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಬರೀಬೇಕು. So right hand thumb rule. What is the definition of right hand thumb rule? Imagine that you are holding a current carrying conductor. Imagine ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದಿರಿ, ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ವೈರ್ ಹಿಡಿದಿರಿ ಕೈ ಒಳಗಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. This thumb is pointing towards the direction of current. Then the wrapped finger, ಏನು fingers wrap ಆಗಿದೆವಲ್ಲ, that round the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. Then a current through a horizontal power line flows in east to west direction
what is the direction of magnetic field at the point directly below it and at a point directly above it. Suppose ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, so how does it will move for what? Clockwise. So you can see a current is moving from what? East to west. Suppose this is east, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೊಂಟಿದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಹೊಂಟಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and this is west direction. Okay, this is west. So now if the current is flowing like this, that from east to west, how does the magnetic field will move? Suppose you are holding the hand like this, if you just curve, so from east side how the current is moving? It is moving clockwise. Okay, nanapidkori, from east side it is moving what? Clockwise, that is from south to north. And if you look from this side, ee side le ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ, so if you look from this side it will move like this, so ulta turn ಆಗ್ತೈತಿ, so it is anti clockwise, so like this in exam you should write the words, you should use properly, that is clockwise ಮತ್ತು anti clockwise ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. See, I hope you got. See, the direction is in the west, east to west direction. Applying the right hand thumb rule, we get that magnetic field at any point or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to wire. When you view from right side it is clockwise, and when you view from left side, west side, it is anti-clockwise. In exam you should write like this only. Then magnetic field due to circular loop. So you know, due to circular loop ಏನಾಗ್ತೈತಿ, so now you got to know right hand thumb rule ಹಚ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ right hand thumb rule ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. So you just hold your hand like this. How the current is flowing? Positive is here, current is flowing from positive to negative. So positive thumb indicates positive to negative. How your fingers are wrapped? They are clockwise. Therefore, sorry, yes, it is anti-clockwise. So you can see in fingers hingadavu. So it is anti-clockwise. Similarly, the current is flowing like this here. The wrapped finger indicates clockwise. So it clockwise tirgakatiti. They will give the direction. Exam alli idu baribeku. Okay. Then factors on which magnetic field produced by a current carrying circular coil vary. Again it is a fixed question. 2 ಮಾರ್ಕಿಗ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. In your exam you should be able and capable to solve this thoroughly. See, the magnetic field produced at the center of a coil carrying depends on, first it depends upon inversely proportional to radius. More the radius, less the magnetic field. It is directly proportional to number of turns of the coil. If number of turns of the coil increases, the magnetic field will increase, and it directly proportional to strength of current passing through the coil. And the more the current, more the ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, current ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇದ್ರೊಳಗ, then you will get what? See, directly proportional to strength of current passing through the coil. If more the current is passing, more the magnetic field will be produced in this case. Then what is solenoid? Again 1 mark fixed question. See, a coil of many turns of insulated copper wire. Okay, so a coil of many turns, one coil ತಗೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ turns 100 or 200 3 turns ನೀವು rotate ಮಾಡಿ, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a coil of many turns of insulated copper wire wrapped in the shape of cylinder, we call it as what? Solenoid. Actually solenoid ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then in your textbook they are given like this, you should draw like this only. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ wrap ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, one side positive connect ಮಾಡಬೇಕು, one side negative ಮಾಡಬೇಕು, and you will find what? You will find the magnetic field lines here. Then factors on which magnetic field produced by current carrying solenoid depends. Again it is a fixed question. So see, number of turns of solenoid. So first factor is what? Number of turns. So more the turns, yes, firki nodiri pata harsuva firki noಡ್ತಿರಲ್ಲ, so it will be like this. More the turns, more the magnetic field you will get. See, number of turns of the coil, the large number of turns in the solenoid, stronger is the magnetic field produced. Second, it depends on strength of current. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ರಮೇಶ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಯರ್, ಸಂಜನಾ, ಅನ್ಯಾ, ದಿಕ್ರೂತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. Sir, Zoom meeting is there, okay.
Zoom meeting it is for what, dear? So yes, Pramila, Akshay, Priya, yes dear, yes. See here, the strength of current, larger the current passed through the solenoid, stronger the magnetic field produced. Then nature of core material. By winding the coil over a soft iron cylinder, the magnetic field can be increased several times. Then there is one more figure, so the same thing it is. So you should apply the direction, as I already said this, how the directions are, same thing you should do. Then where the solenoids are used. So what is solenoid? Write the uses of solenoid anteli parikshayalli ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. I hope you people are connecting to me. See here, a solenoid can be used to produce uniform magnetic field in a given region. That is the one use of solenoid, that you can produce what? Uniform magnetic field. Then what is electromagnet? Okay, again, see in the solenoid, if you insert what? One core, iron core, which metal? Soft iron core and one metal siktiti. At the end, you insert marbitri, that one we call it as what? Soft iron. That is electromagnet. See, a electromagnet under yen hedri, it is a device in which soft iron is placed. So which is the metal here? Soft iron core placed inside a solenoid behaves as a powerful magnet when the current is passed through the solenoid. So when you pass the current through this solenoid, and what will happen here is, if you insert the small yen hedri, if you insert the soft iron core, it will behave like what? Strong magnet, that we call it as electromagnet. Like this only you should write the definition, dear. Yes, so I hope you people are connecting. Ajay, yes sir. Sir, explain Fleming's left hand rule. I will explain, dear. So very soon I will explain. Then north and south pole of electromagnet, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if it is moving like this, south pole ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ south ಐತಿ, so you can just see here, and this is north pole is like this, okay. So south pole is what? Clockwise, and north pole is what? Anti-clockwise. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, south pole is clockwise and the north pole is what? Anti-clockwise. In exam they will ask. Now the students were asking me Fleming's left hand rule, and I have come to the end of the chapter. Then I will start with what? Light now. Okay. See here, stretch the thumb. So yen madi, thumb stretch madi, forefinger, thumb, forefinger and middle finger of your left hand, that they are mutually perpendicular. Ella yen irbek heli, ee figure ange 90 degree irbeku. Then if the first finger points in the direction of magnetic field, and if the forefinger points in the direction of magnetic field, and the second finger, that is middle finger, indicates direction of current, then the thumb indicates direction of what? The force acting on the conductor. Okay, like this you should know this. So how to remember this? I'll just give the trick. Okay, just a trick one nodbidi. That trick will able and capable to answer you in your examination. Okay, so you'll know how to do this. Suppose this is like this. This is, and sorry, this is. So this is what? The middle finger. This is middle finger. This is forefinger, and this is thumb. Okay. So how to remember this? Yang nenapidkotiri idu. Suppose assume this is what? Yeah, father. This is mother, and this is children. Hing nenapidkori, father, mother, mattu children and nenapidkori. Thumb, that means the head of the family is what? Father. Then this is forefinger, that is mother, and this middle finger is children. So hang martiri, you'll just observe madi carefully. How will you write? See here, F for father, you write what? F for force. Then M for mother, M for you write what? Magnetic field. And C for children, you write what? C for current. So like this you should able to remember this. Okay, this is a trick which will help you to write this thing properly. Okay, see here, if father, mother, children and nenapidkori, father, mother, children. If the forefinger, if the forefinger indicates what? Father, mother, children. Okay, father, mother, children. So M for magnetic field and C for current. Then the thumb indicates the direction of motion or the force acting on the conductor. Okay, I hope you got this. I hope you people are connecting how to remember. So like this only in your examination you should be able and capable to write this one. Hinga
ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್ವೇಶ್, ನಿಖಿಲ್, ದೆನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಇಸ್ ದೇರ್, ಶಿವಾಜಿ ತಿಳಿತು. ಸೊ ಎಸ್ ಅನ್ಯ, ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಟಾಪಟ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು. Okay, so then this activity also you should know what does this activity does. See, when the current, this activity along with what explanation you should write, and in model question paper 1 it has come. Ellaru ನೋಡಿ practice ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿನ explain ಮಾಡಬೇಕು. Okay, here horseshoe magnet is placed and you can see this will move on the left side. It works on the principle of ಏನು ಹೇಳಿ, it works on the principle of what, magnetic effect of electric current, Fleming's left hand rule. Now this all are not there. Directly I will move to what, yes, so domestic circuit. Now domestic electric circuit I should do here. So I hope you people are connecting. Domestic electric circuit ಏನೈತಿ fast ಆಗಿ in 2 minutes I will finish. See here what type of electric circuit is supplied to your home. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ type of circuit electricity supply ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. Either it is alternating current or it is a direct current. Remember, in everybody's home we will use what, alternating current. For electricity supplied to our home, what type of current we are using? We are using alternating current. The supplied voltage supplied is ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ voltage ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, 220 volt ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು frequency 50 hertz ಇರ್ತೈತಿ. This one you should know. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ದಾಗ ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಾವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನೈತೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ದೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದ ವೈರ್ which is 220 volt potential is called live wire. Then neutral wire is a black in color. The wire which is at 0 volt potential is called neutral wire. Then earth wire green color irtiti. The wire which is connected to plate deep in the earth. ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕೆಳಗೆ ಏನೈತಿ ಡೀಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ನಿಯರ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್. ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒನ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 pin, ಒನ್ ರೆಡ್, ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಒನ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಇದು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನೈತಿ ಅಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Then what is the color of live wire? See, live wire is a positive, it is red in color. Neutral wire is a negative, it is black in color. Earth wire is what, green in color. So like this they have made what, color codes. Then why do we see power supply of 2 different current ratings at our home? See, different appliances have different power rating. The 5 ampere current rating is used for electric bulbs, fan. So 5 ampere ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು examination many times they have asked. See here, 5 ampere current rating is used for electric bulb. So electric bulb ಆಯಿತು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, we use 5 ampere. So if you are using what, these are what, 5 ampere. ಇದು 15 ampere ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 15 ampere current rating is used for heater, geyser, air conditioner, refrigerator, iron boxiಗೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ we use 15 ampere current. ದೆನ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅರ್ದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಅರ್ತಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೈತಿ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ದಿಂಗ್. ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಿಯರ್ ದ house. Then what is the function of earth wire? In every question paper you find this. Why is it necessary to earth the metallic appliances? Earthing of an electrical appliances means connecting the metallic body of high powered appliances. So nim electric iron aitu, toaster aitu, refrigerator, washing machine, all those ovens should be connected to the earth through the earth wire of domestic. Edak heli this prevents any electric shock to the user and it will prevent the leakage of current. ಏನರ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಿಗೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು
you should not get what shock. Then why are appliances parallel to each other? Why electrical appliances are parallel to each other? In order that each appliances has equal potential difference. ಎಲ್ಲರಿಗೂ equal voltage ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ they are connected parallel to each other. Then fuse ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು MCB ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಿಚ್ metal is used as a fuse ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ, so that I can get to know. See, electric fuse consists of a piece of wire made up of metal or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminum, copper, iron and lead. Copper is extensively used here. Then what is fuse? See, no, you know that how the fuse works. Fuse works on the principle of what? Joule's law of heating. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ Joule's law of heating. Joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. Then electric fuse ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಮೊದಲು ಈಗ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನರ ಕರೆಂಟ್ ಭಾಳ ಫ್ಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಅದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮನಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ MCB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಚಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾರ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯಿತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಚಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೆಟಲ್ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸಾದ you should get fuse. It is very difficult. This will trip. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈಲೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಬರ್ಗಿಲೆ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, you will get it. Okay, see here, if the current larger than specified value, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ through the circuit, the temperature of the fuse will increase. This melts the fuse wire and breaks the circuit, and all other electrical appliances will be safeguarded. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆವಿ. ಆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗಳಾದಾಗ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾಯರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಬಿಸಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಮಂದಿ ನೋಡಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಲ್ಲೇ ವಾಯರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜೊತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತಿಳಿತು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಎರಡು ಟಚ್ ಆತು, ಧಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So overloading, it occurs when the insulation of wire is damaged or there is a fault in appliances. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗಾಡಿದಾಗ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಗಿಡ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೈತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ದುರಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಏನೈತೆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ find here. Okay, so what is overloading? Overloading can also occur due to an accidental hike in supply voltage. ಏನರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್.
ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ನೂರಾರು ಸ್ವಿಚಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಇಲಿ ಬಂದು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇವ್ರು ಇಲಿಗಳು ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಅವು ಬಂದು ಇವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಗಿಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ನೀರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ occurs when the live wire and the neutral wire comes in contact and leads to what? Overloading. Then precaution to be to avoid overloading. Overloading ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸಿ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. ಒಂದು ಸಾಕೆಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಯೂಸು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Second, faulty appliances should not be connected in circuit. Then fuse should not be connected in circuit. Okay, in the circuit. With that we will finish this session. This session agilla, I completed what magnetic. Then I will come up with light. So you want me to continue light in this session, or can I will just continue later? So let me know in the comment section dear. Na light ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, so that I will continue light in the next session. Today only, in after taking some time I'll come up with what light. Okay, so yes, let me know dear. So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, so sir math yes, shall I start with maths dear? So already it is 7:30, so I will start with quadratic equation, because most of you are expecting me to start with what? QE. So yes dear, so I'll not take a light now because already this chapter took much time. So I'll better start with what? I'll begin with the yes, after some time I'll come up with quadratic equation. Don't go anywhere. In some time again I will come with the QE topic. So till then everyone take care, have a good learning. Revise ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಭಾಳ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ದೆನ್ 1.5 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್ CBSE ಲೆವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, CBSE ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಚ್, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವು, ಸ್ಟೇಟ್ SSLC ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವು, ನೀವು 1.5 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಯರ್, at that time your mind will connect. Okay, so like this you should be able and capable to do. So yes dear, in some time, in 15 minutes I will come. So it's already 7:30. Before for 7:45 I'll come online now. So till then everyone have a good learning. So keep learning, keep growing. So take care and bye everyone. So I'll meet very soon. Then till then